Another can be open air. Yeah. In addition to that, it can be what is the next one? Copper wire. Copper twisted. Copper wire. After that, so different media. So some satellite signals also there. So that is also different channels, right? They are communication channels here, right? So I'll show you some example for the communication channel. So first thing is, so we learn about what is a communication. So data communication is transferring data from one location to another location. So how we transfer data using electronic transmission system. So in order to transfer the data, so we need to have electronic transferring systems, right? Electronic transmission system, right? Now in here, importantly, we should have what is another important one? Communication channel communication channel එකක් ඕනේ. ඒතකොට channel එක වෙන්න පුළුවන් fiber optic වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න පුළුවන් copper wire වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙන්න පුළුවන් මොනවද additionally. So lot of things, open air, so different mediums of channels there, right? Communication channel. Now there is a relationship between data communication and computer network. So computer network can define a network is number of computers connected to share information and hardware. The computer network. So basically, you can define two or more computers, right? Two or more computers. අඩුම තරමේ network එකක් කියන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ මොනවද? දැන් මේ computer network එකක් කියන්න අවම තරමේ computer දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙනවා. Two or more computer එක දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, තුනක් වෙන්න පුළුවන්. It can be 3 or it can be 100,000, 10,000 or but the rule is in order to become a computer network, right? So what should happen? There should be at least two or more computer දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබිය යුතුයි. All right, that was happened. So I forgot to record the thing, right? So Recording in progress. I define the data communication, transfer of digital data, the movement of encoded information by means of someone asked fiber optics, the technology of the fiber optic cables. So we are going to talk about that, what will happen inside of each medium. So in the next lesson, so we are talking about one by one, right? Fiber optics cables, inside what will happen, right? Now in here, you know, then the computer networks, in order to become a computer network, what is it? It should be minimum 2 computers. Now you know what is the relationship between these computer networks and data communication. Now if you see, now in order to create computer networks, what we need to have this data communication. They are going to pay now computers දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ computer දෙක අතර මොකද වෙන්නේ? උවමාරු වෙනවා. And hardware shared in between two computers. So what will happen? In here you can see, in order to connect this one, we need data communication, right? So we can say the computer network is a number of computers. Now you already know it should be more than 2, right? 2 computers connect together to share information and hardware. So in order to connect, what we should have, there should be some connecting technology. So another term, we should have data communication, data communication network එකක් අවශ්‍යයි, right? Now so that is there, right? Right now
So I'm going to this one. Okay, right. Now just I move on to the next one. So then what is internet? Now another basic term, the term දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. What is a data communication? What is a computer network? ඒතකොට data communication කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒත් එක්කම network එකක් කියන එක ඉගෙන ගත්තා. So basically, you know, in order to become a computer network, there should be at least 2 or more computers, and the 2 or more computers should be interconnected using some technology. So single technology or one technology, so that computers can be shared information or common resources such as printers, such as hardwares, so that network, all the computers in the network can be shared, right? Right. Then the term is internet. You already know nowadays. All the students know about what is internet, right? Now use the internet, right? Now before all the students use the internet, right? අපි හැමෝම internet එක පාවිච්චි කරනවා. So then what is the internet? So internet also a type of computer network. අපි ඒතර computer network එකක් කියන එක ඉගෙන ගත්තානේ. Computer network එක network of computer network which operate worldwide using a common set of communication protocol. So what is another one? Protocols. You know the internet, and another one, communication protocol. Now communication mean so we earlier learned sharing information, sharing information from one location to another one. Now in here this both terms is important. Now you know internet is a network of network. Now you know your home, right? In your home, so you can create a small computer network. Say for example, if you have a laptop machine, assume that you have a laptop machine, then that laptop and your mobile phone you can connect, so that will be a network, right? Network in a local area. ඔයාලගේ local area එකේ තියෙන network එකක්, right? As same as that local area network, again you can connect to the internet. Internet mean so it's a large computer network, right? Large computer network. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක internet එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න දැන් මෙහෙම හිතන්න බලන්න. For example, now you now say for example you have a laptop or a mobile phone. You need to connect to the internet. Now what will happen? Now you purchase the internet connection, the connection from your local service provider. Say for example SLT, then after that Dialog or whatever, Mobitel, whatever. Now your computer you connected to the this network. So through that network, say for example SLT lage network එහෙම නැත්නම් Dialog lage network එක කරගන්න තියෙනවා. මේ SLT ලා Dialog ලා එකිනෙකාට සම්බන්ධයි. Right? Then after that මේගොල්ලෝ ලංකාව ඇතුලේ විතරද? No, they connect to each. Now say for example India, Singapore, right? A lot of countries they have connected. It is a large network. දන්නවා එතකොට network of network කියලා කියන්නේ now you know ආයතනවල තියෙන කුඩා network හැම එකක්ම එකට සම්බන්ධ වෙලා හැදිච්ච විශාල network එකකට අපි කියනවා internet. Now in here you see this diagram. If you see this diagram, now not diagrams, this note. Now it use communication protocol. So what is the meaning of protocol? Now you know දැන් අපි දන්නවා so this machine, say for example machine X, machine 1 and machine 2,
right? Say for example, machine 2. So these two machines share information. With X සහ Y කියන එක share information. In order to share that information, what should have? මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? Should have in order to share that information. What should have? මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? So there should be a common set of protocols. නීති රීති සමූහයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? නීති රීති. එතකොට මේ අපි හිතමු X සහ Y පොදුවේ පිළිගත්ත නීති රීති ඒවට අපි කියනවා protocols කියලා. Right? Protocols. Now set of rules. Now both machine X and machine Y accept set of rules. Right? Set of rules. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේ set of rules හදාන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ. කොහොමද මේ rules හදාන්නේ? එතකොට rules හදන government body no scientists made that rules. No scientists made. Now if you know, there's an organization called IEEE. Then after that Internet Task Force, that type of organization handle this one, create this type of protocols, right? Ekineක protocol. So ඔයාලට අදහන internet කාටද අයිති? Internet කාටද අයිති? So who is the now? There's no owner for the internet, right? Internet එකට owner කෙනෙක් නැහැ, right? owner කෙනෙක් නැහැ. ඒක හැමෝටම අයිති එකක්. කියන්නේ internet එකට ගොඩක් එකේ අයිති එකක්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් තනි owner කෙනෙක් නැහැ. එතකොට මේ internet එකේ infrastructure එක, in order to maintain the infrastructure, අපි දන්නවා network කිව්වහම නිකන් ඒක තින්නේ නැහැනේ. So you know the infrastructure. ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා fiber optic cable, then after the cable ජාලයක් තියෙනවානේ. ඒත් එක්කම computers, routers, switches, that type of lot of equipment there. So in order to give the policies and handle, there's a organization called Internet Task Force, but there's no single owner, right? You know, dialogue also part of the internet. So dialogue that කොටසක් එකකින් අයිති. Then Mobitel also part of the internet. So Mobitel එකත් අයිති. Say for example, Rajarata University also have a network. Then Rajarata University also part of the network. ඒක අර හැමෝම එකට එකතු වෙලා හදාගත්ත network එකක්. ඒතර මේ network එකේ so infrastructure providers තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් now if we take this internet tires කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් tier 1 if I draw like so this one, right? So if I take this one, right now in here there are a lot of internet service providers, right? There are different type of service providers, right? Service now in here service providers, right? Providers. Now different type of service providers. Say for example, some are tier 1 service providers, some are tier 2 service providers. Then tier 3. So then after that මේ වගේ service providers ලා තමයි ඉන්නේ. The උදාහරණයක් වශයෙන් if we take an example, now say about that how Sri Lanka connected. Now usually මේ tier 1 category එකේ සමාගම්, right? large that internet service providing organization. Say for example, there are only few organization, maybe couple of organization. Assume that in tier 1 we have 4 or 5 organization that have their own large data bandwidth. Say for example 4 organization, right? එතකොට මේ organization හතරට සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. There are set of computers, so routers අපි කියන network එක ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා.
right? එතකොට මේ ටයර් අපි හිතමු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා, right? now in here සීමිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න just search who are the tier 1 internet service providers limited, right? So multinational companies, right? සීමිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ, right? ATI and so that type of organization. But in Sri Lanka there is no tier 1 service providers, right? There are 2 providers. For example, tier 1 lagging service එක purchase කරනවා. Say for example, so in here this is a tier 1 provider. So tier 2 providers purchasing the service from this say for example this tier 1, say for example here this is tier 2 provider, right? T2 provider here, T2 provider, right? Again, now you know this same tier 2 provider this is another service. එතකොට මේ tier 2 අය මොකද කරන්නේ? So what tier 2 people do? එතකොට මේ tier 1 tier 2 මේගොල්ලෝගේ මොනවද ඇත්තටම තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා. Connection. Say for example, 5 large and fiber optic cables, maybe so 1 terabyte, say for example 1 TB. We assume 1 TB, large 1 TB, 2 TB or 10 TB, that of large fiber optic right? ඔයගොල්ලෝ මුහුදේ මැදින් යන ඒ වගේ fiber optic and after that route switches like equipment, lot of equipment below, right? So මෙයාලා මොකද කරන්නේ? service එක විකුණනවා tier 2 එකේ අයට. එතකොට tier 2 එකේ අය මොකද කරන්නේ? service එක විකුණනවා tier 3 එක. tier 3 එකේ ඉන්න අයට, right? tier 3 එකේ ඉන්න අයට. දැන් අපි ඔය කියන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ඊට පස්සේ SLT නේ, SLT Dialog Mobility. So below this tier 2 මේ tier 2 එකේ ඉන්න අයත් මොකද කරන්නේ? ඔන්න විකුණනවා. ඊළඟට අපි හිතමු SLT Mobitel. එතකොට මේ tier sorry in here tier 3 එක, right? මේ tier 3 එකටත් බලලා ඉන්නේ, right? ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙයාලගෙන් තමයි purchase කරන්නේ. customers purchase කරන්නේ මේගොල්ලෝ. ඒකට ඔයාලට පේනවා ඇමරිකාවෙත් ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඇමරිකාවෙත් ඉන්නවා, එහෙම නැත්නම් so in India whatever they also have T2 providers and tier 3 providers, right? මෙයාලගෙන් තමයි purchase කරන්නේ. ඒතකොට customers ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ providers ලගේ යට තියෙන අයගෙන් purchase කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේක ජාලයක් route එකක් විදියට එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා, right? Now you know that this is a it is a network like thing, right? Network. So no single තනි එක්කෙනෙකුට අයිති නැහැ. ඒකට ගොඩක් අයට අයිති, right? So this is the information. So just for the explanation. Now I need to show you now. That is about internet. එතකොට internet එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම විස්තර කරා. So here you need to know about computer network. So the term you learn about the protocol. Then after that, different type of service providers. Who are the providers? Type 1 providers, type 2 providers, sorry, tier 1, tier 2 and tier 3 providers, right? You search some examples in the internet, then you will find a lot of examples, right? Now if we talk about internet a global internet එක හැදිලා තියෙන විදිහ. So we learn about how the internet build, internet එක build වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි, ඉගෙන ගත්තා. ඒතර internet එක මොකක්ද කියන එක. ඒතර මේකේ දැන් definition එකක් බලන්න. Global, it is a global computer network of network. එතකොට network වල network කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. So that is now you understand. It began in 1960 by the US Department of Defense initiative, right? So there is history. So basically in initial point, starting point, it called as RPA net, right? So now in here, as we discussed, the main protocol is
TCP IP protocol. TCP IP protocol transmission control protocol අපි මේක කියන TCP කියන එක transmission control protocol. IP කියන එක අපි කියන internet protocol. එතකොට මේ දෙක තමයි so main communication medium එක, right? මේ protocol එක. ඒ කියන්නේ rule set එක. Computer when we are working with the internet එකේ තියෙන main rule set එක තමයි we call that protocol TCP IP. TCP mean transmission control protocol, then IP mean internet protocol. So usually definition the set of rules, right? So ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට නීති rules by which the separate computers can talk to each other. So if computer X talk to Y, so these are the rule. TCP IP is the rule now. So rule set එකක්, right? Rule set එකක්. එතකොට if you see what is that rule defined. අපි දන්නා දැන් මේක zeros and විදිහට නේ transfer කරන්නේ. So how this zeros and should be arranged. So what is the block, what is the header, what is the body, what is the remaining parts, how to check the data, that type of rules. එතකොට මෙන්න මේ TCP IP කියන protocol එකේ define කරනවා. එතකොට මේ protocol එකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා protocol එකක් හොයාගන්නේ කවුද? So human define නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා මෙන්න මේක අපි හිතමු මේ data set එක මෙන්න මේ විදිහට arrange කරන්න ඕනේ. So that's the rule set. එතකොට මේ rule set එක තමයි TCP IP කියලා කියන්නේ. Really there, right? Is that clear? Clear or not clear? Right? So just explain some basic concept, right? Okay. If it is not clear, so then you can raise your hand and ask, right? Okay. So I'm going to delete this one. So tier 3 provider go to tier 2, right? Now that is a good question. මෙතන අහන්නේ බලන්න. අහනවා. So tier 1 provider කෙනෙකුට tier 2 එකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. Yes. අපි හිතමු so මෙතන අහන්න ප්‍රශ්නේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් for example එකක් වෙන්න පුළුවන් tier 2 කියන කෙනෙක් අපි හිතමු tier 2 provider tier 3 කියන provider කෙනෙකුට tier 2 එක වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට so yes, if they have money, so they can purchase, right? Purchase it. Be tier 2 provider. So but in here limited number of so by the negotiation, so purchasing with other internet task force, so it can go. But in here, so another question, tier 2 කියන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. tier 2 ඉන්න කෙනෙකුට tier 3 වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ එකම කෙනාගේ tier 1 tier 2 කෙනාගේ tier 3 service විකුණන්න පුළුවන්, right? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, right? So ඒක නිසා so that is possible. Another case මේ tier 1 එක සහ tier 3 කියලා කියන මේ data ගමන් කරනවා. Say for example tier 1 එකේ හරහා tier 2 එකට tier 3 එකට ඕන tier එකකට data ගමන් කරනවා. ඒවාරම network එක build say for example දැන් අපි in Sri Lanka assume that you are accessing the file in a United States or whatever, right? ඒ වගේ තැනක් access කරනවා කියන්නේ definitely so your data go through the what we call ඔය කියන tier 1 එකේ infrastructure එක හරහා තමයි add වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් so why Sri Lanka Telecom be a tier 1 provider. එතකොට ඒක really cost නේ cost. එතකොට අපි service එක දෙන්නේ සාමාන්‍ය Sri Lanka Telecom service එක දෙන්නේ ලංකාවට නේ ලංකාවට. ඒතර ලංකාවට service එක ලංකාවේ internet එක limited තියෙන්නේ. ඒතකොට ලංකාවේ if it has too much of service, say for example million of subscribers, so they can purchase a tier 1 connect කරන්න. එතකොට සාමාන්‍ය මොකද වෙන්නේ? අපි tier 1 කෙනෙක් tier 2 කෙනෙක් වෙන්න නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ?
එතනදී අපිට අර tier 1 තියෙන ඒවට අපේ connection එක connect කරන්න ඕනේ. එතකොට connecting to the tier 1 it will take lot of hardware that the investment is needed, right? So therefore usually we purchase from the countries like India, Singapore, from that countries. So we purchase the in addition to that අපි internet එක කොහොම කීවට සමහරක් networks තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නා campus වල තියෙන learn එක කියලා අහලා තියෙනවානේ learn එක අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන so separate networks between for the education purpose. So that purpose have different networks, right? Network, but that network already connected anyhow in that Sri Lanka it connected to the SLT, right? So it is it's a possible, right? එතකොට එයා අහපු ප්‍රශ්නේ data ගමන් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම tier 1 tier 3 එකේ ඉන්න කෙනෙකුට වුණත් tier 1 එක tier 2 හරහා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම data ගමන් කරනවා. එතකොට purchase කරන්න එයා ඊට වඩා ලොකු connection එකකට යනවා කියන එක. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම tier 1 එකේ ඉන්නේ limited ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. එයා tier 2 එකකට යන්න නම් එතකොට tier 1 ලගේ connection tier 1 ලට connect වෙන්න ඕනේ. They need to connect. So connection to the tier 1 is little bit cost, but in here remember that there are limited number of compressor අතේ ඇඟිලි ගන්නට තියෙන ප්‍රමාණයක් තමයි tier 1 tier 2 නම් ටිකක් ඉන්නවා tier 1 only few අතේ ඇඟිලි ගන්නට තියෙන ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ, right okay next to learn about that, right? Okay just that's about the internet, right? Now here now I explain what is a computer network. So this is technical definition, technical then network explain kara computer network. So interconnected collection of autonomous computers connected by a single technology, right? එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ නිකන් අර technological term එක, right? මේක එතකොට computers කියන එක අපි මෙතනදී in technique autonomous computers, right? Autonomous computers using a single technology. So that is a technical definition, right? So most technical definition, right? So in we can define again network collection of network connected by routers. What is the routers? Another one, routers. Now these are the devices, right? Devices. Now for example in next lesson it will explain, right? I will explain that in here, right? Devices, different type of devices, right? router එකක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය internet router කියලා දැන් internet එකට යන routing device එකක්, right? So communication medium used by millions. So internet used billions of people, no? So email, chat, streaming. Now when we talk about the internet internet එක වෙබ් එකයි කියන්නේ එක ගොඩක් අය හිතන්නේ වෙබ් එකට තමයි වෙබ් පිටු වලට තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ ඒක එතකොට වැරදි, right? එතකොට වෙබ් එක කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන එක සර්විස් එකක්. ඒකට අපි ඉගෙන ගත්තා internet කියන්නේ so internet is what is the internet? It is a set of interconnected computers, no? So using that infrastructure facility what we can give a lot of services, right? Lot of services to the customers, right? එතකොට ඔය ජාලය පාවිච්චි කරන අයට විවිධ වර්ගයේ සේවාවන් සපයන්න පුළුවන්. ඒ සපයන සේවාවන් අතර one service is web, right? World Wide Web, right? So here this is an additional note for the things that explained earlier, right? Definition is a technical definition. So in when you learn about, you have a separate lecture called computer networks and IT infrastructure. So you will learn
not computer network. So it is about yes, computer networks, computer network subject, networks and application of computer network subject. In subject, you will learn more about the network. This is a technical definition. So interconnected collection එක අපි කිව්වා දෙකක් වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි ගන්න. එතන මේ computers කියනවා autonomous computers කියලා කියන්නේ. Right? Autonomous connected by a single technology. Technology, right? So it's, right. Now මම විස්තර කරපු එක right. Now this is Bolt's view of the internet. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. If you see this diagram, so these are the different things in the internet. Internet එකේ ඇත්තටම මොනවද තියෙන්නේ? Now in here, if you have that, right? So here the routers, core devices කියලා කියනවා. මේවා routers, right? Routers. ඊට අමතරව switch නේ, network switch routers වගේම switches, hub ඒ වගේ උපකරණ, right? Routers, switch, hub. එතකොට මේ computers එකට සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන ඒවා. ඒවට අපි කියනවා core devices කියලා, right? core එකේ තියෙන device, core devices, network, hub, switch, routers, core devices කියලා කියනවා, right? So you can here, right? These are the devices. I just explain this one. එතකොට network එකක් හදලා දිනනකොට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඇතුලේ සාමාන්‍ය මොනවද තියෙන්නේ? Now in here, if you see, so in addition to this one, right? This one, so you can see hub backup. Hub backup can computer සමූහය සම්බන්ධ කරලා තියෙන එකක්. Hub backup. ඊට අමතරව switch එකක් අපි දන්නවා computer සම්බන්ධ කරන්න. මේ router එක අපි දන්නවා නේද? ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර router එක තියෙනවනම් මේ router එකට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා ඇති නේද? ඔයාලගේ phone කිහිපයක් සම්බන්ධ කරලා ඇති. ඔයාලගේ laptop එක, mobile phone එක හැම එකක්ම මේ router එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක router එකට අමතරව hub, switches මේ වගේ devices තියෙනවා. එතකොට මේවා එකිනෙක වෙනස් වෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ ඇතුලේ තියෙන තාක්ෂණය සහ එයාලා කරන වැඩ අනුව මෙයාලා එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා, right? එතකොට network වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද router එකක් hub එකකින් switch එකකින් වෙනස් වෙන්නේ. හරි, දැනට මතක තියාගන්න මේවා computers එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න ඒත් එක්කම පරිගණක ජාල වලට සම්බන්ධ කරන්න අපි මේ routers, switches, hubs පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව මොනවද network එකේ තියෙන්නේ? Workstation computers නේ, workstation computers. servers කියනවා අපි ඉගෙන ගත්තා. ආයතන වල පාවිච්චි කරන computers. workstation පරිගණක, server පරිගණක, mobile phone, laptop, desktop ඒ වගේ computers පාවිච්චි කරනවා, right? එතකොට ඔයාලට පේනවා in this diagram, in here if you see this diagram, so I just delete this one. මෙන්න මෙතන මම අර කලින් විස්තර කරපු කතන්දරේ. දැන් බලන්න මේක හිතන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර කියලා, ගෙදර නැත්නම් ඔෆිස් එක, right? මේ උපකරණ තමයි තියෙන්නේ. Now if you see, now here you can see local service ISP. Who are the local internet service provider? Local ISP. So local ISP mean අපි කතා කරේ tier 3 හෝ එතකොට tier 4 යට තියෙන කෙනෙක්, right? එතකොට you purchase that the connection from the local internet service provider. Say for example Mobitel, Dialog, that of company. So what will happen? This is say for example, then say for assume that this is Mobitel, right? Now this in Mobitel they have their own servers, right? Servers අපි හිතමු SLT කියලා ගමු. මේ SLT. එතකොට SLT ලාගේ යාළගේ තියෙනවා servers නේ, servers. එතකොට අපි customers ලා, මේ තියෙන customers ලා, so you purchase the connection from the
what will happen මේ කියන local service providers ළඟ right දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකක් purchase කරනවා කියලා බලන්න දැන් බලලා මොබිටෙල් එකෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් SLT ළඟෙන් ගන්න ඒතර ඔයගොල්ලෝ හැඳුනුම්පත මොකක් කරේ විස්තර ටික දීලා SIM එකක් නේද ගන්න SIM එකක් ඒතර මේ SIM එක connection එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඒතර SIM එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙයාලගේ router එකට මෙයාලගේ servers හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න පුළුවන් එතකොට අපි යන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙයාලා හරහා right now in here කොට එහෙනම් මේ local internet service එයාලා regional එක. අපිට ඔන්න regional internet service providers ඉන්නවා. ඒකට අපි මේ South Asia කියන region එකට internet service providers කරන අය ඉන්නවා. නැත්නම් Asia කියන region එකට provide කරන්නේ. ඒකට එයාලගෙන් තමයි කවුද මෙන්න මෙයාලා purchase කරන්නේ. So now in here you can see now this is a company network so you can see in addition to that our organization you can see it has different type of computers servers then Wi-Fi networks make Wi-Fi then after that wired networks so different type of networks available satellites දැන් මේ සමහරක් communication medium මේ medium හැම එකක්ම තියෙනවා දැන් මෙතන ගත්ත ඔයගොල්ලෝ මේ යට තියෙන diagram එකකින් ගන්න දැන් මෙන්න මෙතන මේ router එකකින් ඉඳන් so from this router to මේ room එකට ඇඳලා තියෙන router එකක් from this router connected to the that machine this is servers no server machine connected to the router so what will happen all the other computers can access to this computer so even in here also people can access to this two එතකොට මේ තියෙන machine දෙකේ data access කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ wire මොනවද මේ connect කරලා තියෙන්නේ? so it be copper wire so in here මේ routers දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? it can be fiber wires fiber කියන්නේ fiber optics cables වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බලන්න මේ මෙතන තියෙන routers දෙක මේ X කියන එක නයි Y කියන එක නයි fiber වලින් කොහොමද මේ සම්බන්ධයි ඊට අමතරව මෙතන වෙනම connection එකක් තියෙනවා satellite නේ satellite හරහා connect වෙලා තියෙනවා it's a satellite connection in addition to that if you see this one මෙතන මේ hotspot Wi-Fi hotspots can so in here මෙතන access point එක මේ access point එක බලන්න සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ Wi-Fi another medium right now all these are you can see copper wire Wi-Fi then here Wi-Fi then fiber optic then after that what is satellite so different type of medium use එතකොට so ආයතනයක තියෙන network එකක් right එතකොට මේ ආයතනයේ තියෙන network එක so in here in this diagram that network connected to the regional internet service provider or it can connect to say for example it can be connected to local internet service provider right so that is possible right now if you see explanation right එතකොට මෙන්න මේගොල්ලෝ ඔන්න ගන්නවනේ මෙන්න මේ terms එක මම මේක මාක් කරනවා so I'm going to delete this one so then we learn එතකොට දැන් ඔය medium කියන ඒවා මේකේ වෙනම දාලා නැහැ ඔයගොල්ලෝ එක communication medium Wi-Fi then after that air කියන එකනේ air then after that fiber optic copper wire satellite so you just write down that one right now in here millions of computer connected millions of connected computer devices so these devices we call host end system right එතන මේ host කියන එක සහ end system එකක් කියන්නේ මොකක්ද now carefully look right host එන්න මෙතන host එහෙම නැත්නම් core එකක් විතර core devices එහෙම නැත්නම් මේවට අපින host එහෙම නැත්නම් end කියලා. ඒතර මෙන්න මෙයාලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ servers මෙයාලට කියනවා host කියලා host computers servers host කියලා right එතන මෙන්න මේ end එක users ලා පාවිච්චි කරන ඒවාට අපි කියනවා end system right එතකොට මේ servers වලට අපිට කියන host කියලා එතකොට මේවා end system කියලා කියන host end system right එතකොට මෙන්න මේවට මොනවද කියන්නේ අපි මේ routers switch වලට අපිට කියනවා
core devices කියලා core devices. එතකොට දෙකක් තියෙනවා host එහෙම නැත්නම් end system මේ මට අපි කියනවා core devices කියලා, right? Now say for example you can see this host system example, PC, workstation, server, so we call host, right? And after that PDA, phone, toasters, toaster එකෙන් ගෙදර තියෙන toaster එක ඕන නම් computer network එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේ toaster දාලා දෙන එක. right? එහෙම නැත්නම් laptop එක, mobile එක. ඒතකොට මේවා එහෙම නැත්නම් washing machine එක. all things we call end system. But important thing is that computer network එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න සමහරක් අලුතින් දැන් smart devices, internet of things කියලා තියෙන්නේ. So everything we can connect it to Wi-Fi network. So ඔයාලගේ printer එක, if you have a printer එක පුළුවන් නේ Wi-Fi ජාලයකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේ ගෙදර තියෙන washing machine එක ඒත් එක්කම බලන්න washing machine එක තියෙනවා Wi-Fi වලට connect කරන්න පුළුවන් washing machine එක. Even oven, so whatever, lot of devices you can connect it to but into the Wi-Fi, right? So that type of device there, right? So most of the cases may end system host devices application run කරන්න. අපි අර ඉගෙන ගත්ත application software නේ. So that application software here we call network application. ඒතකොට network application run වෙනවා මේ host devices වල, right? Now communication link, මේ link එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකට අපි කියන medium එක වෙන්න පුළුවන් මොනවාද? So this is example. Fiber වෙන්න පුළුවන්. fiber optic cables. fiber වල කමන්ට් කරන්නේ ආලෝකනේ. So lights විදිහට කමන්ට් කරන්නේ. fiber cables ඇතුලේ you know signals සාමාන්‍ය එතකොට you know signals වර්ග අපි සාමාන්‍ය දෙකක් ඉගෙන ගන්නනේ. analog signal and digital signals. Analog signals and digital signals. So say for example, if the signals goes as a continuous, say for example, this is a continuous wave එකක්. මේ විදිහට wave එකක් විදිහට sine function එකක් අපි කියන මේ විදිහට යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා analog signal එකක් කියලා, right? එතකොට analog signal. එතකොට එහෙම නැතුව discrete manner එක මෙහෙම zeros and ones අපි හිතමු මෙහෙම යනවා කියලා signal එකක්, right? So මේකට අපි කියනවා digital. එතකොට මේක 1 right. So here 1 0 0 1 1 0 1. එතකොට මේ විදිහට යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා digital signal එක, right? එතකොට in here in fiber optic cables ඇතුලේ you know signals අරගෙන යන්නේ. signal අරගෙන යන්න it use what lights, right? lights. fiber optic cable එක ඇතුලේ බැලුවොත් ඇතුලේ ආලෝකයක් ගමන් කරනවා. අපි ඔය කතා කරන zeros and ones moves to the from the sender to the receiver as a light, right? light. එතකොට there's a device called media converter එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් so different technologies, right? different technologies. So in this lesson I'm not going to talk about much detail about that. So in the computer network lesson so you'll learn about a lot more about that one, right? In addition to that, copper wires. Now if you know that have a SLT like telephone line. So මේ telephone line එකමුත් අපිට පුළුවන් නේ internet යන්න. So copper wires also use. Say for example now ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙයි UDP cables කියලා කියන twisted pair cable කියලා කියන. ඒතර මේ twisted pair cable ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ කපලා බැලුවොත් ඇතුලේ තියෙන copper wire තඹ කම්බි තියෙන අපි දන්නා තඹ the copper wires we can use in order to bring the signal. So bring the signal. So copper wires also use as a what we call medium. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි communication link එහෙම නැත්නම් medium channel එකක් කියලා කියනවා. විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. right? In another one, radio. Now radio signal. Now what is the radio signal? Say for example now දැන් ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ නේ using your mobile device you are going to the internet.
but you do not have any physical fiber optic or copper කිසිම cable එකක් connect කරලා නැහැ. එතකොට මේ කොහොමද මේ signal යන්නේ? It is using radio signal. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Wi-Fi කියලා කියන්නේ Wi-Fi කියන්නේ interface එකක්, right? ඒ කියන්නේ radio signal, Wi-Fi, Bluetooth, then so different names there, right? So we call that radio signal. එතකොට මේ radio විදිහට එතකොට wires මුකුත් නැහැ. වාතය හරහා කුඩා විදුලියක් නේ වාතය හරහා කුඩා විදුලියක් යන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ දැනෙන්නේ නැති තරමේ. So it is a radio signal. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා radio signal mean a tiny, very tiny electrical signal, no? So using that signal we can communicate. Another one, satellite. Satellite, this is also satellite signal also. It is radio waves, no? Satellite signal, infrared, Bluetooth. So those are also some specific type of signal. Now and here most important is the different links have medium links bandwidth එක. එතකොට මොකක්ද මේ bandwidth එක කියන්නේ? So what is the bandwidth? Now you know about that. මොකකටද මේ bandwidth කියලා කියන්නේ? එතකොට අපි මේ networks කතා කරලා ඊළඟට අපිට හම්බෙන එක තමයි bandwidth. So what is the bandwidth? ඔයගොල්ලෝ අහන්න නැත්නේ දැන් bandwidth එක කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට when you are going to purchase internet connection, so this is most of the people say that SLT 65 megabyte per second, so 20 megabyte per second or 6 megabyte per second. So what shared or dedicated, like එතකොට මේක කියනවානේ shared කියලා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ link එකේ speed එක තමයි 64. හැබැයි ඒක shared නේ, users ලා ගොඩක් අතර share වෙලා තියෙනවා. So what is this? එතකොට මොකක්ද මේ කියන්නේ? Bandwidth එක කියන්නේ so what is it? Can you hear? What is the bandwidth? එතකොට මේ link වල අරගෙන යන්න පුළුවන් උපරිම දත්ත ධාරිතාවය නේ bandwidth. Now you know what is which one of among these has the highest bandwidth? දැනට තියෙන වගේ වැඩිම bandwidth එකක් තියෙන්නේ මොකේද? මේ set එකේ fiber, copper, radio, satellite, which one has the highest bandwidth? Fiber. Yes, fiber, ne? Fiber, because you know අපි දන්නවා fiber නේද? එතකොට fiber cable වල අපිට lot of frequencies නේ. මේ අපි කියවා මේ වෙනස් frequencies ගණනාවක් අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. So now you know නේ fiber ආලෝකය කොහොමදත් ගමන් කරන්නේ මේ විදිහේ විවිධ frequencies වලින් අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. As a result of fiber optic cables has huge bandwidth with radio and satellite. Another important thing is that the මේ වගේ channels වල එකේ අතින් ගත්තාන් පස්සේ අපි දන්නවා fibers වල ගමන් කරන්නේ, so it's a light නේ, light ආලෝක කිරණ විදිහට යන්නේ. You know the light is the speed එක light නේ ආලෝකයේ වේගයට වැඩියෙන් ගමන් කරන මොකුත් නැහැ. එතකොට ඉතා ඉක්මනින් අපිට දත්ත අරගෙන යන්න පුළුවන් compare with copper wire, radio wire and satellite. So light is really high, right? So that type of advantages is there. That is why දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිට මේ copper wires පාවිච්චි කරන. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් ඔය ටෙලිෆෝන් towers තියෙනවානේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ towers ගත්තොතින් අපිට මේ වෙන හිතමු SLT regional office. ඒතකොට මේ office අතර fiber wires ඇදලා තියෙනවා. අපි හිතමු say for example there's a SLT office in මිහින්තලේ. then මිහින්තලේ to university there's a fiber line. ඒතකොට පොළොව ඇතුලෙන් හාරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇදිනවා පේන්නේ. ඒතකොට මිහින්තලේ office and Anuradhapura office connected using fiber line, right? So fiber line හරහා connect කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරහා so it can bring a lot of data and information from one location to another, right? So that is there, right? Now you know the routers. එතකොට මේ routers
So what is a router? It is device, no? Device that used to connect. එතකොට බලන්න මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන now in which location we use routers. Now here it is a one network. එක network එකක් නේ. It's a one network. Here another network. Right. Here is another network. එතකොට මේ network තුනක් නේද මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තුනක්. So how many? 1 2 3. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ සම්බන්ධ වෙන තැන බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සරලව හිතා ගන්න පුළුවන් network එකක් තවත් network එකට සම්බන්ධ කරද්දී මේ routers පාවිච්චි කරනවා. Now in here what will happen? Routers forward what is the piece of message. Usually in computer networks data එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට අරගෙන යන්නේ පැකට්ස් විදිහට. අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ නිකන් පැකට් එකක් කියවන පස්සේ දන්නවනේ. එතකොට මොකක් හරි say for example ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා now you are going to purchase some sweets, right? එතකොට say for example කඩල්ල කියලා ඔයගොල්ලෝ පැකට් එකකට ගෙන පොඩි බෑග් එකකට දාලා දෙන්න. බෑග් එකකට කවර් එකකට. Likewise මේ එක section වල තියෙන data මේ වෙන්නේ එතකොට මේ බෑග්ස් වලට දාන්නේ නැහැ. data අර අපි කලින් කිව්වා අර protocol එකේදී additional data වලින් cover කරනවානේ. cover කරනවා. By covering the data it forwards to another network. එතකොට මෙයාත් ඒ වගේ. එතකොට forward කරනවා. Routers used to forward the zeros and one. අපි හිතමු in here this location to this location forward the data. data එක location එකක ඉඳන් අනිත් location එකට forward කරනවා. router. එතකොට packet එකක් කියන්නේ note down කරගන්න. router එක කියන්නේ it is a device නේ උපකරණය. Usually used where when you are connecting one network to another. ඔයගොල්ලෝ බලන්න now in your home home is a network, right? දැන් ඔයාලගේ ගෙදර කියන්නේ network එක, right? එතකොට මොකද කරලා තියෙන්නේ දැන්? ඔයගොල්ලෝගේ phone එකෙන් විතරක් යනවා නම් internet යන්නේ ඔයාලා phone එකෙන් විතරයි නම් so you do not need to purchase a router නේ. phone එකට 4G sim එකක් දාලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ router එකක් ගන්නවා from that router you can connect multiple device. එතකොට say for example if you purchase the router from the Mobitel එතකොට ඔන්න මේ router එක මොකද කරලා තියෙන්නේ? Mobitel ලගේ network එකට connect කරලා තියෙන. දැන් eBay connect වෙනවද? මේක eBayම connect වෙනවද? Yes or no? eBayටම connect වෙනවද අපි router එක purchase කරාට පස්සේ? නැහැ. එතකොට අපි අර computer එක configure කරනවා වගේ. So when the Mobitel or Dialog sell their product usually they provide what? එතකොට යාළගේ network එකට ඔකට configure කරලා තියෙන්නේ. IP address කියලා තියෙනවා ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්නවා. computer එක තියෙනවා IP address එකක්, right? එතකොට දැන් මේ හැම computer එකකම තියෙනවා network එකකදී IP address එකක්. මෙයාට තියෙනවා IP address එකක්. මෙයාලට තියෙන IP address. එතකොට මෙයාලා ඔය හැම machine එකකටම in order to connected to the network there should be a unique IP address, right? IP address. IP address අපිට ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට මේ IP address එක හම්බ වෙන්නේ කාගෙන්ද? මේ service providers. එතකොට service providers ලට ඕන විදිහට දෙන්න පුළුවන්ද IP address? Can they give any IP address? No. එතකොට එයාලා purchase කරනවා. අපි අර කියවනේ service regional providers ලගෙන් purchase කරනවා. So they purchase range of IP address. එතකොට එයාලා purchase කරපු range එකේ තමයි එයාලට විකුණන්න පුළුවන්, right? Now in here එතකොට ඔය configuration router එකේ කරලා තියෙන්නේ, right? ඒ හරහා අපිට පුළුවන් multiple device can be connected to the computer. එතකොට දැන් ඔයාලගේ ඔය ගෙදර තියෙන router එක එහෙම නැත්නම් mobile phone එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. user name එක password එක so then right. Now it's okay. Now if you have any question please raise your hand, right? ඔයාලගේ උස්සලා අහන්න, right? එතකොට so what are the application? එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා internet එක නේ. internet එක what is the internet? internet එකේ තියෙන devices මොනවද කියන එක ඉගෙන ගත්තා. Now in previous lesson so what is the router, what is the packet
So all the thing we learn, right? Now next one, so we have a lot of application. Application කියන්නේ දැන් now in here ඔයගොල්ලෝ දන්නා computers ඔය අපි කලින් කතා කරපු විදිහට එකිනෙකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට විවිධ වර්ගයේ වැඩ ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒවට අපි කියන applications, right? විවිධ විදිහට විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා applications කියලා කියනවා. Right? Application we call application, right? The first one is right, application 1 make අපිට කියනවා so you know in system host කියලා. So one is so the point in here the application 1, so one is we can this one as host, right? Application host in systems host අනිත් එක තමයි මේ host systems විදිහට අපිට I can then now this is the end system, right? This is the end system, right? This is another system. So here so one application is now this end system run application programs. Say for example email, we call this at the edge of the network. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ end systems කියලා කියන්නේ application ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා host විදිහට වැඩ කරනවා. host විදිහට මොකද කරන්නේ? එක application එකක් තමයි application programs කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාටත් පුළුවන් application programs run කරන්න. මෙයාටත් පුළුවන් application program. මොනවද application program කියන්නේ? You know it can be web open. It can be open a web page. So it can be open email. So it can host system, right? Host system. So you can information. It can run application program. So you know at the edge of the net. ඔයාලට වෙන edge එක. edge එක කියන්නේ අර edge එකක් කියන්නේ ධාරය කියන එකනේ. ඒතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ network වල මෙන්න මේ device ඉන්නේ කොහෙද? network එකවරේ ඉන්නේ. ආයේ මෙයාලට කවුරුත් connect වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙතන මේ routers, if you see these routers a lot of devices so we call core devices. So we edge devices, edge network, right? Edge devices. Now in here another what is the client server module? So next one, if you see another module application ekadama client server module. Client server can say for example this work as a server machine. This work as a client. So rather than client or server. Now what usually server provide the service. Server කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? service එක දෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් now for example assume that you create a website or a web, right? So say for example your business or about the shop or product. Now you create a page, right? Now you are going to make a web available that web page. Now what you are going to do is you in that web page in this server. So අපි මේක කියනවා server එක. එතකොට මේ web පිටුව අපි දන්නවා it available all the time. Say for example you can access that web page in the morning, night or any time that you like. So we call server model. At the same time some persons see this web page. So person that need see web pages we call clients. So clients let අවශ්‍ය වෙලාවට. For example you just now you need to search the web. So you use your computer as a client. network තියෙන එක machine එකක්
client විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අනෙක් එක server විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. This is another application. In system host machines, host data exchange කරන්න පුළුවන්. එකම client server machine එක client server peer to peer කියලා වෙන්න මේක තියෙනවා. peers මෙයාලා peer to peer විදිහට connect වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් client අනිත් server විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. Now what will happen if these machines, two machines connected as client and server, right? Client and server. So client host, client host request, right? එතකොට මෙයා හැම වෙලාවෙම කරන්නේ මොකද? request කරනවා. So give me this web file. So give me that file likewise, right? We call that client. Another one is what will happen, that client receive the service always on server. From a service server කියන එක නා හැම වෙලාවෙම බැඳිලා ඉන්නවා. It always willing to give the service to the client, right? එතකොට client හැම වෙලාවෙම service එක දෙන්න එයා willing, right? ඒ වගේ කෙනෙකුට අපි කියනවා server. එතකොට client හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? එයා හැම වෙලාවෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ, right? එයා හැම වෙලාවෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ. But when the client machine need to access to the internet or whatever service, it asks from the server. The udaharanaya question, say for example, now that you assume that you need to access to the email. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඔයාලගේ email එක check කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ඔයාලා දැන් check කරන්න කිව්වන් පස්සේ ඒතර client machine එක ඔයාලා mobile phone එක. ඒතර client machine එක ඔයාලට ඕන වෙනකොට විතරයි ඔයාලගේ email application එක open කරන්නේ. හැබැයි email එක කොහෙද තියෙන්නේ? server එකේනේ. server එකේ තියෙන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ? අපි හිතමු you have a Gmail. ඒතර Gmail කියන server එකේ තියෙන්නේ. ඒතර server එක මොකද වෙන්නේ? හැම වෙලේම ඔයාලා වෙනුවෙන් service එක provide කරන්න එයා on වෙලා තියෙන්නේ, right? Always on computer we call server. But client machine you can switch off at any time. ඔයාලට ඕන වෙලාවක off කරලා දාන්න පුළුවන්. You can off at any time. So this client machine, so we call this server machine. For example, web browser එක මොකද වෙන්නේ? ඒතර web browser එක මෙතන client server ද කියන්න බලන්න. web browser එක කවුද වෙන්නේ? client කෙනෙක්ද වෙන්නේ server ද? Anyone? What about the, so මෙතනදී we talk about the client and server. So I ask web browser එක client the server ද? Say for web browser එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් say for example it is an application software එකක්. Say for example if you need to go to internet, say for not internet, go to a website. The website එකකට යන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? We use a web පිටුවක් බලා ගන්න අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන software එක මොකක්ද? server එක ඕනේ. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටරෙන් web එකකට web පිටුවක් open කරන්න ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මොකක්ද open කරන්නේ? browser. Yes, web browser. So web browser එක තමයි අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක Google Chrome වෙන්න පුළුවන්, Mozilla Firefox වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් what is another one? So whatever different internet explorer වෙන්න පුළුවන්. So different browsers there. එතකොට මේ browser එක තමයි open. එතන මේ browser කියන්නේ client server ද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ ඔය client machine එකනේ, client එයා කියන්නේ client. එතකොට browser එකේ මොකද කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ type කරනවා www.rjt.ac.lk. එතන මොකද්ද කියන්නේ? rjt.ac.lk කියන පිටුව මට ගෙනල්ලා දෙන්න නේ, මට පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක තමයි request එක නේ. එතකොට එයා client. එතකොට server එක කොහෙද තියෙන්නේ? රජරට යුනිවර්සිටි එකේ තමයි ඔන්න server එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ලැප්ටොප් එක ඕන වෙලාවක on කරලා off කරලා දාන්න පුළුවන්, on කරන්න පුළුවන්. හැබැයි server එක on කරන්න පුළුවන්, off කරන්න පුළුවන්. Now what will happen?
now Google is going to shut down all their computers. What will happen? Google සමාගම දැන් Facebook සමාගම ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන servers ටික ඔක්කොම ටික off කරලා දානවා. So what will happen? Can you go to the Facebook? යන්න පුළුවන්ද? Can or cannot? Did you got my point? Cannot, sir. Cannot. Reason because ඔයාලගේ ඔය ඔක්කොම ෆයිල් ටික තියෙන්නේ කොහෙද? ඔයාලගේ Facebook account එකේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ Facebook සමාගමේ servers වල. ඒතර Google සමාගමේ servers වල තමයි ඔය ෆයිල් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒතර ඒ computers ටික off කරලා දැම්මොත් ඔයාලට යන්න බෑ ඒකට. Right? බලා ගන්න බෑ. So here you understand what is a client and what is a server. Right? Client server model is applicable in an intranet. එතකොට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් intranet. ආයතනයේ ඇතුලේ තියෙන intranet වලත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා what are the internet, intranet, extranet ඒ වගේ networks වර්ග තියෙනවා. ඒවා අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ආයතනයක් ඇතුළත අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කියන application එක. system peer to peer and server model networks අපිට පුළුවන් peer to peer model නේ peer to peer model එක right අනිත් කෙනා විදියට එහෙම නැත්නම් client server model එකක් විදියට පුළුවන් මේ peer to peer model එකේ මෙයා එක්කෙනෙක් dedicated නැහැ මොකද වෙන්නේ කෙනෙක් පත් කෙනෙක්ගෙන් ෆයිල් ගන්න පුළුවන් ඒත් එකම මේ දෙන්න දෙපැත්තම හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් හැබැයි client server model එකේදී මොකද වෙන්නේ එක හැම වෙලාවෙම request කරනවා අනිත් දෙම service එක දෙනවා එතකොට ඒක එක application එකක් peer to peer නැත්නම් system host client server model right ගොඩක්ලාට peer to peer model කියලා ඇත්තේ right පොත්තක right so you note down that one right peer to peer model peer to peer model right another one client server next one all right the example is right to be model is there right now in here make a ලියන්න ඕනේ example එක තියෙනවා no flix client or service link එකේ වගේ client or server නැහැ right each host has both client and server එතකොට මේ host කෙනෙකුට එයාට පුළුවන් client කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන් server කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන් so what does that mean the peer to peer model එකේ the same machine can work as a client කෙනෙක් විදිහට ඒ කියන්නේ data request කරන්නත් පුළුවන් what will happen same machine can provide the data මොකද කරන්න පුළුවන් යාට data provide කරන්න දත්ත provide කරන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම what happens same machine can request the data එතකොට කලින් එක so if you compare this one in earlier model client server model what it had a dedicated client එකෙනෙක් dedicated එයා කැප වෙලා ඉන්නේ dedicated to provide the data at the same time one computer එවට අපි කියන end device dedicated to request the data request කරන්න එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මේ model එකේ peer to peer model එකේ මොකද වෙන්නේ එහෙම dedicated කෙනෙක් නැහැ එකම කෙනාට ඕන නම් පුළුවන් data provide කරන්නත් පුළුවන් එතකොට එයා මොකද්ද වෙන්නේ server කෙනෙක් වෙනවා so at the same time that machine can request the data එතකොට request කරනකොට එයා මොකද වෙන්නේ client කෙනෙක් වෙනවා දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ diagram එකේ පේනවා මේ arrows වලින් පේනවා මේ එතකොට දැන් මෙන්න මෙයා මොකද කරන්නේ හැමෝටම data දැන්ට provide කරනවා නේ ඕනනම් එයාට මොකද කරන්න පුළුවන් request කරන්නත් පුළුවන් data right here also you can see එතකොට මෙයාත් request කරනවා right so any machine can work as a client or server එකට අපි කියන peer to peer model example and after so different network example right right now I think I need to check anyone
Sachin Ilinage. So ඔකට සමහරක් අය මේ නම් Recording stopped. registration number එකෙන් නම් කරගන්න. මොකද හේතුව මේ ඔයාලගේ attendance mark කරනවා. සමහරක් ළමයි මම check කරේ නැහැ දිගටම මේ සමහරක් අය ඔව් ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකෙන් දීලා ඇති registration number එකක් ඒකෙන් rename කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ attendance mark වෙනවා. ඒක නිසා it will be requirement right ඒක නිසා ඒක අමතක වෙලා තියෙනවා නම් කරගන්න. right so give me one ඊට අමතරව Recording in here, progress. you know what are the application? We have a lot of application, right? Lot of application. So worldwide, so one application. So make ahane internet එකේ තියෙන services නේ අපි ඉගෙන ගත්තා peer to peer model, client server model. So in addition to that, what is the world wide web නේ world wide web. The world wide web නේ you know ඔයාලා web application development කියලා subject එකක් ඉගෙන ගන්නවා. So in here you learn different technologies to create website. So the website how you learn different language. Say for example HTML, CSS, JavaScript. Then after that web development will be the tools. එතකොට මේ වගේ sites හදලා ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේ වගේ අර කලින් කියපු web server එකකට නේ server එකක install කරනවා. Right? Install කරනවා. So then using computer networks anyone can access that web page. What is the protocol? web වල තියෙන protocol එක දන්නවා internet එකට අපි then access කරද්දී ඔයාලට පේනවා what is the protocol HTML. Now here if I just stop now in here if you see it now, say for example HTTP how Good afternoon, Manoj sir. can you hear? Yes, sir. Yes, I can. You need the class, no? Yes, sir. Do I need to leave? So Yes, it is better, sir. Can you make me a host as a host? okay, I'll see interrupt. So I'll stop the class just now for the evaluation purpose. But in here from this point onwards, I will complete in the next day. Right? We'll have to do lot.